Mr. Mashabesha. Yo, rated up. Yeah, wa tsaba kukwa o buile taba engwe e monate haholo ha re mametse pina ena Casper. Mme ke mo gona ke tshilong ka re hloka hore ka la bohlano le leng ke re tlotla re ba le taba le topic ena ya mana. Ha re la bohlano le wena o tla kgetha topic le tlang. Re bua ka hore batjha ba rona ba se ba na le ntwe ba reng ha ba sa rata thuto. Ha ena thuso bane batho ka reng bo Casper tjena. Ha ba hana theng ha ba kena sekolo. Bo mamang ha ba he's a dropout. So they'll make it as well. But whereas batjha bona ba lebala hore some of the things that he learned in the industry, he learned the hard way and la tla mo ga ithute. Yes, I mean ha re nke bo DJ Fresh. Fresh he was a dropout, but he's like man at Boston University, got himself some skills that's more palatable on the waves. So yeah, it's a topic. It's a topic in itself. It's a very interesting topic. Big potato. X-rated. Ha ntso o kopanya ntho tsa hao tse pedi tse tharo re ile ga bapala pina ya Casper e bitswang Koshobane. Jole ha pina ena e qeta ho bapala mona ya ba Mr. Mashabesha o sa bile a bua taba e nngwe ya bohlokwa ka yona pina eno ho re seng re bile re kgethile hore la bohlano le tlang re tlotla re educate batjha ba rona be leng hore ha ba rate thuto ba batla ho kena ditabeng tsena tsa bo mmino DJ ya eng jole a ba fe dithipi hore na ha o kena industry eno o hloka o bo o na le tsebo ya eng le eng thonyana tse ntsa mofuta ha ke wa tseba hore re ya ruta ka mo re di teacher le ihle re teacher re bo mosuwe re bo ntate teacher re bo mmemisi ka nnete bo madam jwalo ke taba ya bohlokwa haholo mme ka nnete ke chaela monwana taba eno ha ke batle le hore ke nne ke pota ka nnete re a leboha ke a tsa o so mo amoetse ka nnete le nna sentse ke mo amohela coach mme metsotso e se le shumelena le motsole monka mora hora ena ya borobedi he mosotho wa eso e kgolokgolo taba eo re hleng re ntseng re tlotla re intshetsa pele ke taba yane ya divorce taba ena ya tlhalano eo e bileng ka mora hore coach a tloe mona ila ba ka taba tse ngata haholo ha kena melaetsa e mengata ya ba ditaba tse ngata fela coach batho ba imetswe wa tseba ka ntle ka bo mpheteletse di re tloka batho ba mpa ba tshaba go bua ba imetswe batho ba tshaba lo kena moyeng mona ba imetswe o utlwe ka re ha bua hona le batlo mo utlwa ka lentswe hore ke mba le hloka kapa ke mang empa e kgolokgolo taba eno ihle e bile taba ntse e le taba batho ba na le mathata batho ba tsamaya ka ra mathata coach ka nnete ha ke tsebe re ka etsang jwang ihle malapa a mangata a ranthane ntate ka hare ka mona malapa a mangata a ntse a ranthana ho ya pele malapa a mangata ihle a ka hara leeto lena la tlhalo mme ditaba tsa bona di se hle di le ka makgotleng di hlotse malapeng di hlotse ha ba ipuela tsona ibile ihle maumo ba ankelana ho hobe jwale bana ba kena dipakeng mona jwale ba sebediswa ditabeng tsena e le dithuli ho lwana dintwa tseo se tsa bona X-rated ha o ka opola maponesa hwane ha na le temona ka la boraro e nngwe ya ditlhekefetso tse bonahetseng di ba teng bane ke ena sethethefatsi mme ba bang ba bana ha ba sepolesa ba kena jwale ba le ka o bua le bona ba bontsha hore ke taba ena ya kwarwane ya mme le ntate mona mo jwale ke tlameang ho nka lehlakore ho lwana ditaba tsena tsa batswadi ba ntate Mashabesha ka nnete ha o bua re qale qalong hape bothata boka e bohloko a tseba jwale ka go itse ke utlwa be le hlale ka sepoleseng ka mano ka ntwe ena e ka kaenyane empa ihle ke taba wa tseba bothata ha se ntho e lengwe ke lo kana ke tjho bekeng e fitileng bothata ha se ntho e lengwe bothata ke ra bua hore kana o tseding ke maemo a rena kana go enono Makhetha ona ene le yena steering ka hae a fana ka sohle o tswa sa sena mosebetsi America tshintshile melao ya bona le dintho tsa bona jwale mme o sa imelwa thata ba rona go hore ha re ka ba le nako ya hore re buisana hore na mohlang o imelwang what would be our stress management process mme jwale kana o tseding ebe la go nyeno ke le count ho ntsha stress sa ka lona ntsha stress sa ha wa thinyane ke mkhomobi wa go bontsha wa ntsha stress ke mna tsona mathata a mang ke taba ya kana o tseding khahlamelo e mpe ya metswalle wa tseba ga dielana
nna mosadi ntate jale o tla fona gore neng ga ke o shebile o bane ke nagana gore ga ke tseba ke re ka ntle ga re le ka ntle ga re tsebana diphedisana jwang ka tlong ke bona fela gore mosadi wa ntumelela mosadi wa mo dumelela ga a tswa wa mo dumelela a etsa jwang se ke nagana gore mokgwa a sebetsang ditaba ka teng le nna nka di sebetsa ka haka ebe ka dielana ka mokgwa ono so fumana boeletsing bakeng tse fosagetseng but ke batla go bua ka letsatsi le nagolo ke go se itsebe re le batho jale ebe go ba thata go tseba motho e mongwe go se itsebe re le batho ebe go ba thata ka matswamang go thata go fa setšhaba kapa go fa batho seo se nang sona so ga ke sa itsebe ke sa tsebe gore na ha ke nagana jwang ha ke sa tsebe gore na maikutlo a ka ha tsitsinya keng ke sa tsebe gore na what motivates me, what drives me. If I don't know all those things about myself, it will be very difficult to share the big part of who I am with somebody else because I'm a mystery to myself. So as I evolve and discover who I am, sometimes the things I discover of myself may not necessarily be compatible to the person I'm with. So come on, hanze ki ya ki phumana ki tseba gore na ke mang, tse ke ithuta ka nna. Tse dintse ntho tse ke di fumanang ha sentse ke phapama ke bona gore ha di tsamaisane le motho yeno ke mo kgethile molekane wa ka. And then we have a clash of personalities. So re bua holo ka di personality, but as ntse re bua obviously re tla be sentse re kena taba tse ding tso ka mpotsang tsona gore na e ka ba tse ding ka ba phepotso tse di hlahile jwang. Empa gore ke botse yane X-rated hona le taba ile a hla mona ya ke la ga ba ga iqoqa hanyenyane ka motsotso fela. Na ho a nepahala gore ha ke le ka hara ntwa ena eo ke leng ka ra yona ya ho lwana le hore jwale ke tswa ke ya gwana le motho eno re leng ga kopana ka lenyalo ka lerato ka lerato ga kopana jwale ka madi ga ba ntho e le nngwe ebe nako nyene o ke ntseng ke lwana le nna ebe ke kena dikamanong le X-rated kapa ke kena dikamanong le ntate Makgetha. E thata hampieno e thata hobane hangata batho ba kena dikamanong tseno ka mabaka ama for the wrong reasons ka Sesotho re tla reng ka mabaka e seng ona o leka o bona fela hore garage ya ba ha sana koloi so dio kenya koloi ka garage a tia ntho e hlokang ke transport e seng koloi e le go ke topic e nngwe ka boyo kana ga kenyetsa ona mona hore kana o tse ding ntho e ya hore there's this gap etsahalang nakong e ra bwanang, and when that gap happens we want to fill that gap ka speed. Unfortunately gona ntho re etsa jo ka kithulo gobane fela koloi le seo ka garageng se re nka re sena transport fela gona le mekgwa e meng ya go ke fihle mo ke yang teng. Go visualize that ke ntho ena go fela a khona ke batla ntho ya funyane ye ngwe gape le gona motho na modimo yo jolang le yena o jola le yena le ba le hluko e ka wa mogata ka bo jola le yena ba no ba tlisha wa tla kusana bohloko mi etsa ka bobedi ba bona motho a ntate motho a mmehle kana tse ding re ntshetsa bohloko ba bona ka gore ba tle motho e mong ye ngwe etsa halang hape go bane ka nnete ke be ke na le tlhoko o tlo fona gore motho ye mong o bona rated a re o re ai re ya mbebese o tokeng sethiba mathe ba bitsano kana tse ding e be le go bona le tlhoko thata ba ntho eno fela go gore nna na le tlhoko ha ke jwetse ene ke kene ka mo le yana gore hantle motho wa modimo o motho ke ba ke na le tlhoko ene e nyanyana ke batlang o e kwale jwale o tla fona ya ne wa modimo nna ke o kena ka hloma hetla mele pelo le moya yana fela nna ne ke batla a kwale tlhoko e kananyana e be jole go qabana hape hona mo mme o tlo fona kana o tseni batho ba kopaneng jwalo e re ha ba se ba bile ba tswalisa tela pele ya bona gobane ba qadile ka maemo a foresight but they will end up exactly where this other person is at the current moment. We bona go le mejolong ya batho tla fona batho ba bangata e hlile gankelana e tsena ka se big potato re e be ke nka big potato e be se bile go tswela pele go tlo nyalana but the way le qadile e qadile e sima e mo gore motho ena ke kana go tse ding it ends up being the very reason we end up having issues hantle re tswela pele ke o le gona mo ne chepe pelo ke na tabeng tsena tsa ha Mr. Mashabesha o tla mpong tshwarele gobane batho bana ba bua le gona
se re le ka ntle ho Yes. program ho na le motho mong ke ka bua ka lebitso la hae le yena ke motho a o folwang haholo o a mamela program ena ka matla maholo ya jwale Ke a mo leboha ka ebile o rata le ditaba tseo di buang bothata bo a nang le bona yena le mofumadi wa hae ke ba hore ha ba kena ka hare ho lenyalo Yes. mofumadi wa hae o la ba sa a gain weight Okay. haholo Okay. jwale motho enwa o la ba sebedisa mantswe a hore she's not appetizing Okay. anymore Okay. jwale ka nnete ke mona mo a la qetella a tswile tswile ka ntle. a thola motho e mong jwale mofumadi wa hae o ile a kopana le motho enwa a ntse a bua le motho enwa a motjha Okay. jwale ka nnete ya qala mathata ona moo jwale nna ha sa nqoqela mo re leng bang ke mono ba buileng taba eno ya hore bothata bo entseng hore ke tswa ka tlung ke ba hore ka nnete mme o sa gain weight ha batle lo workout Kan ha re qale mona o kopantse le motho yo ke ditshobotsi tsa hae. Yes, attraction is attraction ha ntho ka ba ka etsa ka yona motho wa mona o khahlwa ke yena thata fela jwalo ho ifitisetsa leratong. It went beyond attraction. Motho yo na o tshwere jwang, o na o buisa jwang. Now, if you'd start making attraction the only issue, thata ba go hore wena ha o sana ha o ka tswa ona le accident ya ba something happens o so sa be le di ntho tsona le tsona ho etsa le jwang a o siye le mohlang wena o sna tšhelete. So if you're going to use those things tse physical tse temporary your measure of what the relationship is, then you might as well right now shebise ka wena. But how na taba ha re yo ngwe ape hape potso yo ngwe ape ko re na a o se o gene we tubani ka bo mme go holo ba bona ha ba kena peleng e hlile ba kena weight di figure tsa bona ha ngata di a senyeha and this is biology boholo ba ho etsa jwalo. Now the question is, are you going to punish this woman for carrying ngwana hao o to mo punishela go laetsa ntho o ka iratang ya go motho a jare batho ba tlo jara lebitso la hao na. That's number 1. Number 2, mohlang a ka losing weight yo o so ntse diphoso tse a o tshwarelo ba njole o so bona le attractive happy. Number 3, do you know how powerful it will be if you become the cheerleader for her to get back to a healthy weight? Because then it means that you were with her through thick and thin. So that journey in itself starts redefining. Every relationship but that could also bring a new light. More and December. You are going to have a chat at petrol in the Gidlam took an okay no. We want to have a chat high. We discovered Hatan the Renam Kokum and talk our Lord because I only got it's 5 minutes would come to 2 years. But it's 20 minutes, 30 minutes, you're walking. You discover you have so much to share, so much to talk about, and it reignites your relationship. So we may use that adversity another one. How shebile motho eno o se etsa a measurement of now we're not so attractive. Ha ba mosadi ya ka e se le yena moka na basadi ka ntle ba bantse ba mpona ke le out. And then you start going out to test that theory. Hona le nngwe ya go thwe bontate bana le ditho tse seng holo. Ha ke batle re bua holo rona ke re mo sa le moyeng sa setšhaba. Go thwe bana le ntweni ya ba rata ho phatsa hohle. Go bana ba batla go kwa gona ke nnete ke setho se so thweng ke na le sona ha se se holo na. And e ka ba tsetsa ba itlontlolo tse tšhaba ba jwale ba tla ka tseba ka setšhaba go ifile ke nnete ya Makhetha ana letho. Fela di yona ke rata your wife's physical being becomes your struggle. Ka go so yetse ka it means and that is wrong. Every man half the lemons at 35 and if you hang at it, you're going to have 35, 40. Tendency in your recollection was a young
re be le ntho eno ya hore re ba bone se ba tsofetse kore ha ke utlwe 35 e le dilemo le mo di 35 kapa okay ntate towards 40 hle re na le ntho ya le no ntho ke midlife crisis ya ka bona se ke ipotsa hangata matlaka ha a sa tshwana le ya pele ha ne ke ha ne ke le moshanyana haholo ha re tloa tabeng tseno tsa lekunutu ka mane ka kamoreng ha ke sana matlaka a tshwanang jolo tlo fumana hore ha ke sebetsane le nna le bokanna ga ke setse le nna ka hare ho nna as in my internal issues. I don't deal with them. Instead I go for external validation of the fact that I'm still a young fresh man. But biology by the time you're 35 you start losing testosterone at around 1% per year. And therefore by the time you're about 50 biology ya hao ya o letsa ha o tlo betsa rolo ka motho a monyanyana naturally go go tsebe ho nna 35 ke dilemo tseo o ntsong go re ka ntle ha motho a o sheba o ntso mo le monyenyane haholo ha ya biology ke bona mo jwale mathata a hao a qalellang a iponahatsa to that's what of monore ihlile mtho tsa bo prostate testing bone o tla re qale at around 40 because ihlile re qalela ba le mathata a bonna kana go yona hore re bua ka biology ke ka ona le ngwe ntho tse tlamelo hore di bue le se mona ke ditsebi tsa male sexual reproduction one ha re ikutlwisise re le banna hore ntho tsena se re tlamelo shebana re jang se re tlamelo sheba hore na re kwetla jwang se re tlamelo etsa di-exercise tse re thusang hore bonyane bonna ba rona bo dilo bontse bo phetse hantle ka nako eo mme ha bo sa phela hantle hobane fela ke bone ha ke fihla ho mosadi emo obviously motho e motjha o mpa o ithuta yena it becomes a bit exciting but yena give it time so we have to do a conscious decision to continuously find my wife exciting. It has to be o tlamelo ena motho tete o thingile this is why ke mrata bona go nare bontate le bomme we are thinking animals ona re diphoofolo tse fueng bogoni ba o inahana. We can plant things in our heads tse re ka thusang hore re phethahatse dintho tse ding mmeleng wa rona o tlo bona ntho makatsang wa tseba hore mmele wa how tear o swaswa le how tear o bapala le theo la papadi le how tear sa mannete mmele wa ha o tsebe phapang o tla etsa ntho e tshwanang haeba how tear mohlala o tla ka tsa fa mmele wa ka ha o tsebe hore ke ha ona phela ka bola fela o ba le ke so di ntwana ta ha marwane a thaba a tla khatseya ho sa tsotele hore na ke ntse ka papadi ka ke ntse e hlile ntho e la etsa me therefore ha o ka kenya ka kelelong ya hao gore mosadi wa ka o ntsa le motle mosadi ya ka o ntsa le as the sexy thing that happens o tlo bona go qalella bona botle bona mohlala do you realize hore batho ba mehlobo eme ha ba fihla ho rona mona ba fumana hore bo big potato ke bo mme ba emeng hantle ka nnete ba tleileng ka ditho tsa bona tsa mmele they are just what attraction is o tla uka apartment ke ne ke na le mongata tsang kwana North Africa my friends you use your bosu woman with the nyash kore they are just ba lokisa kelelo ya bona hore ba re le hona ke attraction o tseba ba ntete ba bangata ba ile sekolo mo se batla ba nyetse magolo ba ile ba fetola ba re le hona le hona go bona holo so go sitwa ke le bona ha ntse re hola bomme o tlo fona go nne ba tla re ha re ba nyanyana ba tla ga ke rate moshakana na dimpa ha o so le mogolonyana ba re bona ka teddy bear they are just standard sa ona go ke sitwa ke le bona ga ke bona mosadi ya ka ha ntse ke hola le yena I should adjust my standard of what beauty is and sexiness and o bopole o tlo fona go nne bontate ba makatsa ka bo le bomme ka ba makatsa o tla fona go yes that physical attraction is good fela o tla fela o boga go modimo ha bua mo aska bua o mo tla thola o ka aska bua ha bua le tsole na o tla utlwele wa kwana ka pot kelello ha ntho na ha ina ha ke go rihle e ka go ngwana ka kelellong ka ngwana and what happens is ntho yeno then that over time becomes your naked tsinyi tlosa attraction yani
hobane ha o be le tjheseho ya ho ba le yena ka go molekoto hobane o no mo shebile le sesebediswa seo o tla se sebedisa le etsa ntho tse tshwanang ka go etsa le feta ka gola ena hape X-rated a qetang ho e bua ntate Makgetha e ntse tla tabeng ena ya hore hangata batho ha ba kena dikamanong ha tsebe na o kena dikamanong hobane a batlang o sheba big potato ya motho empa ha shebe seo big potato a leng sona bolleng pelo ya big potato ke pelo e jwa nna ke pelo e ka ntlisetsang ditholwana tse kang ka ke aha lelapa le big botho ha qala ke ba dimpanyana bono hobane jwale ka nnete pregnancy hangata e fetola bophelo ba bangata ditshobo tse di hormone di fetola batho ba bangata ha o ntso go la botlebane boane nga bo bona wa fela ka mo kwa fokotse e simba fela ba fetoha bona tsone motle fela solo botle bo fapaneng le bana le hore dilemo jwale ha ke ntse ke hola le dijo le mathata ka tsone hona na ka di ha o no le motjha o sena mohatsa o sena bana o no tsuba go ye khoma o tono se o na nako eno ka 5 batho na tsena o sona le monna o le bana ka 5 o tlamele o potlakela hae o na le di homework ha ona nako ya go ke le ka go bontsha hore le maemo a bophelo a ka fetola mmele wa rona andad ke bona ka re nna de moshiki o ya rabile ka Makgetha maho ke bona hore ena ne no tle ka yona tsa tsillela ha re sa hlotse ka it's fine kana topics tse kana tsena ha ihloko be ke be motho o prepare something you prepare no di hloka as fluid, no, what's the word, natural fluid, like malemzele wa sekgwale ke batla go le bitsa mo ka mo di tlaka di hand organic. The word is organic. Jale tabe nngwe hape ke ena Mr. Mashabesha. Yes sir. Hona lo re ka go manyalo ka mona nako yane e re kenang tabeng tsa skate. Yes. Ho sona le change. Ho tloa ha ke re qadile re le ho fetoha ha ke re qadile re le boyfriend le girlfriend ntho ngwe le ngwe ne ntse batla ile exciting haholo fela ga nyolwa ga qetella re kene dikamanong tsa lenyalo jelo fumana hore le qalong ntho ngwe le ngwe ntse betsa pele go re bile le ka go mona lenyalo mo e bile ka re betsa pele lo feta ha ntse re le boyfriend and girlfriend. It's exciting mo bona ntho e re hana go ntse ya ebe dintho di a fetoha jwale ebe couple engwe fitla e decide gore wa tsana ke ga bona hore e hlile ho sona le mathata pakeng tsa rona ebe couple ena e decide hore e shebelle bo porn mo kapa e mong a shebelle porn mo a le mong e mong a shebelle porn mo a le mong e re kae ha o wa bala ebe hothe taba tsena tsa porn di batla di fetola kelello ya motho wa ntate kapa wa motho wa mme hobane o tlo tla o lakatsa seno se se bonang porning ebe ke sona se o tlo tla o se etsa ho partner ena hao kana go ngwe le partner ena hao ha e rate di nthonyana tseno tsa mofuta o no jwa jwale ke batla o kwa wena hore na taba ya porn o ka so tetelo makatelo bo mele bontate ga mo heleng ka ofela rona go susumetswa ke ntho tse fapaneng and we, at different times in our lives we are motivated by different things and therefore when things need to be ha re hloka go kenya spice re sebetsa ntho tse fapaneng matsatsi a se le dintho tse rekiswang di toy tse rekiswang spice taba eno ha go tluna le bothata le porn tlo fona batho ba bang ha ba kena lenyalo ba kene ba sanwe fela sa tseba go dile mohatsa hae ba ke ba otla wa enenyana la ha ba tla le ba sang because ba se ba bona oh ha ke ra otla tse penya di kapunyana go ba mona tinyana so why should we restrict what we call things that excite our marriage so I have no issues with that the challenge we have is nthongwe le fatse mona ha e etswa go tlola tekano empe nthongwe le ngwe mosebetsi if I work too much ke sa fumana ba ka nako workaholism is bad dino bad dititifatsi bad porn le yona we shebella holo e hlitla fitla mono mo jwale o so sitwa go gore ntho di etse ka wena ka monahano ha fela o so hloka go thusa ena mona ka fela ha e sitisi ka fela gona mohlala ke batho ba ba ne ke bua le mohlankane mong a bapalang dija batho a ntjwetsa hore ha rantho tse tsa di etsang ke mechanic o ile sekolong ga ke a sekolong ne ke shebella YouTube ha ba ka tseba ho ithuta go ba lokisa dikoloi ka YouTube why ke ka ithuta ho hetsa taba tsa ka tsa sekate ka mola di bele ba vumu le matsaka ha fela re dikotlile go dinga ba be go rebela ha re ko ke shebella ke le mong ha ke mo jwetse hore ke bone ntho e itseng
What do you think? And everybody has sexual fantasies. Everyone. Now, not all my sexual fantasies will be able to be fulfilled. However, sometimes having a discussion around my sexual fantasies with my partner, you may discover, hela, le yena o ntse a nahana ntho e tshwanang. Ke tla tla bjale ke re, baby ke bone ntho ena ena zzz, enana e se re ke re e sebedise ka le leng mohlomong ke e shebileng eo a re ba tsamayeng tshwane ntse ke bana rena o tla e reka neng. So and that comes back to that communication. But again, does my wife feel like she's because when I'm to the ka tse ha re kena manyalong re di kena re na le tebello tse itseng tse re di fuweng re le batjha lenyalong mosadi lenyalong monna but if I don't feel safe to express who I truly am to my wife, that's why it's knowing myself. If I don't feel safe to express who I truly am to my wife and my fantasies and what I think about kind of baby, but they don't like baby. But the fact that she feels safe, within both our our reach ga di etsa re sa buka re hata e monitor di etsale ha go kuda bothata bokae go re ka bua ntse ngata hampe tse ding check tse bomme ba di buang pitiking kwana ke batho ba tsona tse gona re buang khotla kwana ha se ka di bua sa le moye ha gona di bua tsona ka nnete 25 re habile o re nyane ya borobo Mosotho wa heso re na le coach ka kwano mme re shebile ditaba tsena tsa bohlokwa tsa letsatsi tse amang malapa mme kgathatsa o ya rona go rebe re qeteletse re kena ditabeng tsena le hoja re ne re kana ga dinana bela kana go engwe ke maemo ana a go ya bonang ka go magotla rona ka haro malapa mo go song ho hlaolwa go furallanwe go song go sena puisano mme e letse bohloko ba di qetella di ama le bana ba rona bana ba qetella e ba mahlatsi ba ditabeng tsena ba qetella ba kena dithethefatsing ba qetella le ha ba kena dikamanong tsa marato ba tsamaya ka bona boemo bona bo ba bo boneng bo phela ka roma la ba bona mme ba nke hore ke bona bophelo ba dikamano tsa lerato ha go tlele ditabeng tsa rona tsape maemo ana tlhalano ha o gutlela moraonyana o re o bona e kae ka re a ba kwa keng kholotso e kae mona mo re qadileng ka lerato mona mo re gutlang jwele re sebile re kgamana ga bolayana re lwantshana go kwalana mahlo bana jwele e ba mahlatsi ba naha moruo le tsohle di a tetebela le tsona di a kenella ntse se ka tsena ha botsitso bo lesio ka haro malapa production mesebetsing ya fokotseha ha motho a sena concentration a sena taba stress mental health ya kena ene re ntseng re bua ka yona di programming tsa rona hangata ntate Mashabesha ntate yong ya so ke buile ka hore ho itseba re tla bua ka yona le yona ka le leng ha ina bothata le tsa ha bana go tla ba ka tla fihla ho yona yong ke ho tseba ho lwana ha re tsebe ho lwana matso o pala di bua ka rules of engagement we don't ha re tsebe ka matso ha re tsebe ho lwantshana nna le wena do ya ke chulo le ka bua le be ke fitileng yengwe e sitisang batho hore ba gutlelane go ho lwana ka mo go to king dirty tricks or dirty fighting ka mantswe a mang ho watla ka ntho tse ke tsebang hantle hore o tlo sitwa go phama ho tsona motho wa ntate o ke la o kwatile wa tlo wa mo tlosa ka botho ba hae la o kwatile ha ke re bohlomo se re sa iskateng ka mo go tlaetseng ebe ha o tloa fela hore ko bane wena a bina ha o sa fihla mo ke hlokang fihleteng hantle go tshego cheat ka mantswe a mang o ile ho batho bano ba o fihla ka mo go ba se stop fihla ka teng ha ke tlo fola nthong yena ha hona monna ke mo tsebang ya folang ka mantswe a jwalo fela ha o ka bo yena ha o sampa attention intsena le moelo lo tshwana but it's a bit more gentle o lwana ka mo so tla ga hare ha go fa attention baby you don't give me time anymore you don't take your time with me you don't do the things you used to do for me to enjoy what we need to do ka mantswe a mang ka nako eno o so tlositse hore ha se hore yena ha a fihli mahloka go fihla teng go hore dintho tsa na di etsa hore o fihle mo hloka go fihla teng ha a sa di etsa
tseno ka tseba di lokisa tseno tsa ka tseba di lokisa ya ba ha sa o fihla hantle e batla le thatanyana bane e kana ba ke botho ba ka Papa o sona le motho e mong e ke ithutile hore you're comparing exactly and I can never recover. I can never beat. As a husband, I can never beat the guys out there. As a husband, I've got other things I have to do around you. Got to pay mortgage, blah blah blah. Your boyfriend only has one thing, and that's you. Attention, you know if I were not how much how much in servicing, how much school fees, how much to say. So therefore, he doesn't have to worry about all those things. He just has to worry about your happiness. As a husband, I have to worry about those things, including your happiness. So we have to, when we fight, remember that. And then also when we recover, remember to say, sometimes we need to set appointments for times of just us. Ho tebela bana ka tlung batswadi ba gona kgale ba ibone bana ba tshakele bonkgono bona ehlile e be gona ba tsebela hae ba tsatsing leo ga be le sekate the fact that ke fuwa attention eo tsatsing leo o go to ketetse neng ho bona gore ke a le sehloba mo ya ba se phunya o ketetse neng ho go bona gore ehlile ke na le hela o ketetse neng ho tshaba ka mo ka mokotlong o bona gore na nze ke itlotsa ba slimi hantle ntho tse steo kana o tse di renkang ile ntho tse sena nthuso ke tsotso ka ketetse o fana gore habo ke tswa ntho tse ntse go thuna ke ho kuna motho na ke go thola pe mane ho ke ho ke a kuna o tla go to baby nkuna ntho ena fona ntso shaba bona yo wa tshwara wa lokisa ntho e bonolo ka re ho tsikinyetsa motho a tsa go tsa tsikinyetsa mo tsikinyetsa Kalebala ho tsikinyetsa hono ke tsemelo etsa o tlhatsa maro a thabo jale o tla dula o na le ntho e reng ha ke na le motho ena go dula go tlhatsa maro a thabo and guess what, over time as you continue doing this you are a happy place for this person and when you're a happy place for this person kalano e bohloko go batho go bane ba hopola nako nyeo this person was their happy place hangata batho o tla fona go hlohelwa the happy place memories. That happy place that is why I'm saying whenever you have an opportunity to create good memories make those memories very intense because they will be the same memories that save your relationship make them very intense make them very intense because you're going to have to go back to those memories le kadime di emotion tseno le kadime di menahano yeno go leka go gopotsa gore hantle motho ena ke a morata taba engwe hape Mr. Mashabesha ke lakatsang ho etseba ke a hore na ho bohlokwa ho le ho kae ho dula o jwetsa motho wa hao la ba se tsa tsile le leng empa ho dula o ntso mo jwetsa once in a while hore wa tsa baby o shapa ding dong wa tsaba go rata rang ka ha o ntso etsa jele kore mohlomong ntho tse mnate tsa di etsang ho wena a ke batlo hore one nako yo and batho ba sa hlokomeleng kore haholo ha sa lebella nako nyeo a ntsa hlaola a le mofufutso a le di khohlopo o le mono le motho a mme o mo shebile gore babes fela ha o tona matjena na sexy man ya khala high level nako nyeo a fihlang a tswa mosebetsing a kgathetseng a le sutu thai shebile kwana babes yo jelo tse mona le general a kgathetsa tsa mosebetsing mona mo ke teng kana ka o hlotha thongo le ngwe teng wena mosadi ya ona go nyewa sa lebellang o really the best thing you can ever tell your wife is when she's down vulnerable pregnancy best time to tell him pene go lo ikana o kgathetse nko ile kana le nna ke ba sa ya modimo nda ke ba fela o shuba le nna fa ba ba le tele mola le mona nna ke le solo ke na go yo help me Mosadi do it. Go away. Now, you know what they say? They say with every thought comes an action, with every action comes a behavior, with every behavior comes a habit, and the habit comes your a destiny.
bapholoso ba e rata hampe, what you confess you think and what you think you become. Ba tjho jwalo. Hobane o la e bua ho yena wa re baby ha ko bona le tjena nka o ikentse le wena kelelong ya hao, o thusa kelelo ya le wena e qalelo ho bona boemo bona bo le sexy. Ho a makatsa hobane o tlo fona ho na le bontate ba bang ba hlileng ba tswang letsholo ba o fere ya basadi ba imeng ba bona boemo bo le khidiki hobane ngwana o se etsa jwalo ke tsa mohlala fela. So you have to tell your wife. Now if you look at the 5 languages of love, it's a but what it's tsena ntweno ba bang ba rata ho tshwara ba ba rata ho jwetswa ba ba rata ho fuwa dimphonyana ba ba rata ntweno ya ba ka go ba be le wena kore ho ngata botho ke dipuo tse fapaneng ho batho ba ratang ho ratwa ka teng. Ko ke batla o kena tabeng eno ya coach hona jwale batho ba bomme ke buelela bomme wa ke mme ke batho ba bang ba ratang ho dula ba jwetswa ka mokgwa ba leng batle ka teng ka mokgwa le mpelo e ntle le bonolo ha ke o hopola bomme ba bang ba hlala ba hlankana hobane o re motho enwa o a bora o bora hobane ke bone ha ke sheba e ka le hantle ga ona motho enwa ntjwetsa o wa ngata ha ona mohla motho enwa a ka mpotsa hore na ha ke le mosebetsing letsatsi la ka le ntse le ya jwa mme se ke ipotsa hore na hanga kena ka teba ho motho ka ya pelenyana ra ba ra re theya lelapa e tla ba la mofuta le tlo bora go feta hobane o tlo ntlwaela mme o tlo nka sa ntwaetse taba tsena tse coach ya buang ka tsona di bohlokwa haholo ka mahlakore a mabedi mme hore bomme le bontate ba hlankana le ba roetsana ba qalang ba re ba kena dikamanong tsa lerato le fa ke lena la mahala leo le lefuang mme ka nnete ke dinnete di le jwalo X-rated nna ke tseba le ka ke tseba le ka nna ke bua ke gore o tseba o qeta ka ha o no ga smile sena gore e bile o tsheha le ha monate gore ke tsa spirit sa motho e tla mo yetsa ba pe wana ntweng eno no a ke batle go ntweng ba dipubisano tsa rona ke go tseba o amohela compliment. Now bontate ha ga hodiswa re jwetsa gore batle ka se sotho monna ha motho monna ke but funny enough men also are vain. Banna le gona re rata go ba le rata go tsotello ke tsotello rata tsotello then I want my ego to be stroked. I want someone to stroke my ego sometimes. Hey, rated R ntse la house sale mo emola hey tle monate go umqedi ha ba batle dintho tse you are appreciating what he can offer. E nngwe ke no tlo fumana hore nthe makatsang bo tshwantshabola ba rona re ba jwetsa ha hola go bua tabentsane tsa le kunutu hore hey ke tsoke o inkitsetsang yona e o tlolle bo tshwantshabola ke boma bana ba ka thu batho ba ka thoko ba re kabanya le batho ba khalamala ba bona bona re tseba ho phuthulela dipuong tse ntse jwalo why ke ka jwetsa mosadi ya ka ntho fela e tliswa ke ntaba eo ya o ka pere e kantle yena ya hao ha o sitwa ho e roka go bane pere e kantle e tseba wa mohela thoko tsaka e ka hare e ferekanya ditaba hanga go mosadi ya ka ntho ke tsang yona fela bana o fitla late mehleng e ferekanya e tlisa khalefo ya mane e tlisa mo so kana o tseding you take so when I look at you and I find you sexy and I'm in the mood, you take that as an opportunity for you to address some of the things that have been making you sad. So what it does is therefore fela e tliswa ke boemong bo jwang batho ba na beo e sa le go le monate so e tliswa ke ntho ya hore ha re tsebe go lwana ha re tsebe go arola dintwa tsa rona ntwa ya kamane e fapane le ntwa ya go fihla late ha ga be na go fihla late ya e ka tlo ya ama le nna ke le motho a mme e ama sesoda sa ka ba nne go tla le teno tla itse gore e be ha rena nako mmo fela ha se ke gadi e re ho yena pedi
e se nakong eo ho buang ka nakong eo ho buang ka ena ha o tsa ena ha etsahale nakong yane yo jwale ho leng jam breakfast ho sna ena ho fihla late baby wa tsa go tse ke hlokometse hore ha o fihle late mehlae ke bone eng kwatisa bele ke sitwa le hore kana o tse ke phuthulohele mane and I don't feel it makes me feel sad that I'm not able to make you enjoy this as much as so you are addressing this but you're not addressing it at the time when nakong ene ke batla ho bua taba tse ding you are addressing it nakong e le taba ka bo yona so that this man can understand or this woman can address this issue nna ke go mosadi ya ka ke a kena ke re ha tloa fela o sa re baby ho polehle na o putse o patala metsi now a se ntho e thata but ne ke tla mohlomong ke batla ho kwa tlokwa ke tsa mhlala fela so ha ke mo omanya bele ke ga o sa ntwe tsa bona ka bo metsi wa di bili tsa ka jwale ha ke le yena sa tla tshaba hore a nkatamele ka ntho tseno ba ona nka hore le teng ha bontsha hore mothanta teng ka boikarabelo I throw it back because mothanta tsa hore ha ke patala metsi it means what type of ke tsa patala metsi ha so it's ke ntwa ya rona e tlamelo re kgethe ona ka lwana ba ha nke ke tle mona he hobane go thata ke bona boa bonala le shumele na le metswe le monna metsotso re habile ho renyana e ple se le shume metsotso re habile ho renyena ya borobo mosotho ha eso go re taba tsena tsa coach dingata fela e bile le taba tsa bohlokwa ka ofela hobane ha thetsa hona ho tla ha thetsa hona ho thetsa hobane jwale e hlile taba ena e tshwentse haholo mme re ke ra e tloela ga ba ga e feta fela re tlamea hore ba bang ba neng ba re baya ba ke ba dule fatshe ba itlhatlhobe mme ba kutetsile hobane ka nnete re hloka ditaba tsena di inapaetse mosotho wa heso ha ke utlwe boemong bona re leke ho haha jwale hobane tharollo yona coach tlamea ho ba teng go hlakile hore communication ka hara dikamano tsa lerato tse kgannetseng hore batho bana ba dule mmoho tse kgannelang hore jwale bophelo ba letsatsi bo tswele pele ka khotso ha ya ba teng ho tloha qalong re kena ka ru dikamano re sa tsebane re nyalana re ntse re sa tsebane ebile re sa tsebe go bua re sa tsebe go lwana re fihla mona jwale mo re ba mmele ntate jwale go ba le bana ba o hangata malapa a mangata ha qhalane o so be le bana malapa a qhalana bana ba se ba le teng a tsa go tse le potato ha so communication le siyo ntwe re le balang go re bobedi ba rona go ya re ntse re hola tsebo tsa ka tsa ha ke le 21 di fapane tsebo tsa ka ke le 25 di fapane tsebo tsa ka ke le 35 di fapane tsebo tsa ka ke le 45 ntse ke hola tsebo tsa mosadi ya ka le yena o ntsa hola e ka ba di tsebo tsa mosebetsi mo a sebetsang teng e ka ba tsebo tsa professional e sebetsang e ka ba tsebo tsa di relationship jolo ka ha tsa di bona a qoka le basadi ba bang a qoka le bana ba bang o ntsa le yena o ntsa hola e re sitwa communication e ba mona mo re sa moheleng hore re ntse re hola mme ne re checkana hore na kgolong ya rona ke tsebo fentse ntšha tse ke tlang ka tsona I want to that's why tla go so thwe mosadi ya ka o fetoile e hlile o fetoile she changed he changed on me she changed of course they changed they've grown if they don't change and they don't grow they become boring they become stagnant and that's not good for us ka motsamang mosadi ya ka ha ene ba qalong tsebo tsa ene di ka ngata fela re di nyala batho ba nyana ho rona e hlile karong ya lenyalo ha ba ke sia mosadi ka le motse hlano ke tsa mohlala fela ke moholo nyana ho motho experience ya ka tsebo tsa ka di batla di le pejana ho motho enwa fela ha ntsa hola le nna motho o tla fihla ho nna man sometimes we share interest we share things so she starts learning a lot of things so ho ba bonolo ho yena etsa khang le nna boemong bona e seng khanyering one twans but khanyering I'm intellectually at the same level as you are I'm cognitively at the same level as you are because I've grown as well acknowledging that growth in itself mosadi ka basadi ba bona ba botile go feta ba bona e mong motho fona o nyetse a doctor ka bo fona PhD asa lenyalo I should acknowledge that my wife has evolved and has grown I should acknowledge that my husband has evolved and has grown and therefore I should when I ask questions and when I talk to him I should talk to him with that acknowledgement ya hore se ke bua le motho ya fapaneng ro e ke bua le ena le motse hlantse fetileng ha ka ramoela eo communication tlo fona ba hantle ya bobedi we do not set specific expectations every organization every 5 years has a strategic plan but before you have a strategic plan you have a strategic moment of reflection mo re dulang fatshe re shebang rona re nepile ka re fositse ka
ha fetoa maemo a ba fe jwale re tloka go ya pele gore ne re keep di-customer tsa rona gore re keep le lona mona sa le mo sena ne le tlo ba nna gore na mana bona tsa mamela gore kana na topics are not as exciting. You do that reflection. Why don't we do the same in our relationship? Why can't I sit with my wife and say ntse go tshega hantle mosadi yaka ntse go tshega hantle nna ntse ke tsa tse tlhokang gore ke di etse nna ntse ke tsa je nna ntse ke monnaka am I still and happy ka no tse ding ha ba sa why can't I just to atsa fethu ntse tshega hantle you make me happy I'm still happy with you and to makatsa it's easy to introduce new things how chorale ya atsa be bontso tshega hantle go ga ke mona thabileng fela go sa ke kopa o mo ne mona no motona wa loto because what you are doing everything from a good place. So that communication and it has to happen regularly. We are also growing. How 15 so why can't we do the same thing? Exactly. Mr. Mashabesha ntho e buang kore le rato kapa lenyalo ke a full-time job. It's a full-time, full contact sport. We qetile o tjhoba. We qetile. Ka di coach o duotlile. Fela bona go ntse na go ena nyane. E ka re ka ba kholo. E be ngata e be tenya be kana fela e le kana le big potato. Jwale be ha re kene ka mona ha re tso empa he. I can suggest to mo ha le mohlomong ka etsa ha ke tsaba le bana ntwe na hore le tsamaise le tsa le hassle tseleng. Why not needing just organize a morning show where we have it even a studio situation with the audience and we have it as a live exactly, show. Yeah. And then that would be very interesting. So we have this thing, but we have live audience and we have interactive session and they can ask us questions. We can bring in a few studio people, the experience of and we have these kind of discussions. You can get me on Facebook, Makhetha Mashabesha. You can get me on TikTok, Makhetha Mashabesha, LinkedIn, Makhetha Mashabesha, le 56716911. Nzekile Makhetha Mashabesha. Kana to anza bua tsona taba tse matla tsena weekending yana o tlo sena le tholo o le etsa. Weekending yana le tholo ke etsa ka nnete e mohlolo ke lo shebela team ya ya Morija e Makhetha Mapolesa. Ska baga ipona ke bua di silika banda ke tla ke go manala mo. Mosotho a so bile monato ba lo yena ka nnete mafelo a beke a monate ha re tshwareng hantle ha re itlhompheng ke mafelo a kgwedi jelete ha re jeng hantle bane manta ha le sonta ke matsatsi a manga fapaneng mme ka nnete ha o so e kotutse o e qetile ka nnete gona re tlo sheba ka ngwaga go bane ro eleditse ha ya te khotsohle ba sotho ba eso.